انگلستان سفارت رژیم آخوندی را بست و اخطار کرد عوامل رژیم ظرف 48 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. دولت انگلستان به واکنش‌ها و اقدامات خود در قبال حمله وحشیانه رژیم آخوندی به سفارتخانه این کشور در تهران با بستن سفارت آخوندی در انگلستان و اخطار به عوامل رژیم برای ترک خاک این کشور ظرف 48 ساعت ادامه داد. در این باره نخست وزیر انگلستان و وزیر خارجه این کشور در مجلس انگلستان سخنانی ایراد کردند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان طی سخنانی در مجلس این کشور هشدار داد که در واکنش به رفتار رژیم ایران بریتانیا در حال بررسی اقدامات بسیار شدید علیه این رژیم است. وی گفت نگرانی عمده ما سلامت کارکنان سفارت در تهران بود و پس از آن به اقدامات بسیار شدید دست خواهیم زد. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان با قرائت بیانیه دولت در مجلس بستن سفارت بریتانیا در تهران و سفارت رژیم در لندن را اعلام کرد و گفت به دیپلمات‌های رژیم ایران 48 ساعت فرصت داده شده تا خاک انگلستان را ترک کنند. وی همبستگی جهانی و محکومیت این اقدام رژیم ایران را ستود و از موضع‌گیری‌های کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، فرانسه، امارات متحده عربی و ترکیه در محکومیت حمله به سفارت انگلستان در تهران قدردانی کرد. Statement the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. Mr. Secretary Haig. With permission, Mr. Speaker, I would like to make a statement about events in Tehran. Shortly after 3 o'clock Tehran time yesterday, approximately 200 demonstrators overran the city centre compound of our embassy in Tehran. The majority of demonstrators were from a student Basij militia organisation. We should be clear from the outset that this is an organisation controlled by elements of the Iranian regime. It will be obvious to the whole House and indeed the whole world that these events are a grave violation of the Vienna Convention, which states that a host state is required to protect the premises of a diplomatic mission against any intrusion, damage or disturbance. This is a breach of international responsibilities for which any nation should be ashamed. It is true, of course, that relations between Britain and Iran are difficult, as they are to varying degrees between Iran and many other nations. We publicly differ with Iran over its nuclear program and on human rights, and we make no secret of our views. We have been foremost among those nations arguing for peaceful, legitimate pressure to be intensified on Iran in the light of the International Atomic Energy Agency's deep and increasing concern about the Iranian nuclear program, including its possible military dimensions. But we should be absolutely clear that no difficulty in relations can ever excuse in any way or under any circumstances the failure to protect diplomatic staff and diplomatic premises. The idea that the Iranian authorities could not have protected our embassy or that this assault could have taken place without some degree of regime consent is fanciful. We have now closed the British embassy in Tehran. We have decided to evacuate all our staff. And as of the last few minutes, the last of our UK-based staff have now left Iran. But that clearly cannot be the end of the matter. The Iranian Chargé in London is being informed now that we require the immediate closure of the Iranian embassy in London and that all Iranian diplomatic staff must leave the United Kingdom within the next 48 hours. If any country makes it impossible for us to operate on their soil, they cannot expect to have a functioning embassy here.